どうも、ゆうゆうして、始まりました。シャーロックホームズ、悪魔の娘ですね。なんかに追われてる？途中から始まるパターン。めっちゃ狙われて。あ、48時間前。48時間で結構えらいことになりますね。Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Miss de Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. なるほど。I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. 話しかければいい Tell の me, か。 boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. 行方不明。 Hey, and what do the police say? Police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. 愛情深い。Obviously. Your clothes are well mended and you can read. Your parents may be poor, but you are loved. Yeah, well, it's just the two of us now. My mother died when I was a little one. And that's just one more reason for not leaving you. Your father doesn't seem the irresponsible type. He's very good to you. Well, that's right. But he has no fixed work, so he often takes odd jobs for the day. 'Cause that's all he can find. Only this time, he didn't come home. もう帰ってこない。What's his name? George Hurst, sir. And when was the got last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. 3週間前って結構前だ He was な。 acting a bit strange and angry. 3週間。 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself.
友は8歳。 What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. 妙に変だ。 In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 1個 Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. なるほど。普通に歩いてくることもできるのかな。なんかできそうだな。急になんだっけ、2階のE号室。ここか。'Tis our home, Mr. Holmes. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard あ、 pub, 同じことか。 North Street. まあ、裏側に何か書いてあるんだろ Glue. Probably taken from a wall. う。あ、終わっちゃっ Old た。 clothes, soiled and worn. 後から見えるのかな。上がれない。あ、上がれるのか。真っ暗。It's too dark. I can't see anything. あ、なんか観察モードだけじゃないんだ。 My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Hearst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with うん、前もって and sustenance. 生活支払いしてたんだ。 Food's running low. It's already 3 weeks since George Hearst disappeared. うん、食料つけてる。ああ、栄養失調もいなくなっちゃったから、ご飯が食べれなくて。 A collection of worn-out and second-hand books. George Hearst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. うん。 Huh, so that's why you came to see me. これ、
ホームズの本かな。勝手に火つくのかな。勝手に火ついた。A leather satchel, what's in it? いやあ、ジョージ、元気にしてるか。まだ手のかかる息子を抱えながら仕事を見つけるのは大変だろう。そこでこの手紙に酒場のチラシを同封しておいた。そこで何やら特殊な仕事の担い手を募集している男がいるらしい。ひょっとしたらお前の役に立つかもしれない。頑張れよ。ああ。怪しい仕事を完全に請け負っちゃったのかな。Just some old things. もう何もなくなった自動で終わっちゃうのかな。完了した。特殊な自動。話聞いてないね。 The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father, Tom? My father's a regular, but he's not a drinker, sir. It's close by on North Street. I hope you'll find my father soon. Please, sir, find my father. I hope you'll find my father soon. 同じことしか言わない。Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Oh, 開いた。I need to Earwig to find out who is offering this special job. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. 決して行ううろうろしてたら、なかなか怪しい人で。うろうろして違う席に座っては、That fellow who's offering the special jobs. He 一 never 滴も酒を飲まねえんだ。So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. 一人でいる。ひげ。飲み物、水。 This must be the man that I'm looking for. こう簡単に決めちゃって大丈夫なのかな。
30分後。今日は誰も来なかったみたいな感じで行っちゃったのかな。Interesting. Missing person. I should find out more. 行方不明者捜索のチラシ。10月の初め、ドーセットストリートに住むジョン・ストロンブリッジ氏が不可解な状況で行方不明になりました。何かって情報を持ち方は、ドーセットストリート5番地。ストロンブリッジ富士までお知らせください。間違えた。どんな些細な情報でも結構です。よろしくお願いします。ドーセットストリート5番地。You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. I can't lose him now. Interesting. What's going on in the yard? Locked. どっか入れるとこ探す感じか。あんな関係ないか。これ登ってきそうだけど。開けてる。Wow, a lot of expensive stuff.何もないかな。It's too dangerous to enter. あ、そうですよ。さすがに入るのは危ない。I can't see what's inside. 誰か。Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. な
なんかあるね、きっと。紋章。Oh, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Wiggins did a good job. Holmes, we need to help poor Tom. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. マーシュ家の紋章。現在の一族の代表者はエドワード・マーシュ教。なんて読むかわかんない。なんとか家として知られ、ホワイトチャペル地区の住民層に食料の供給や医療などを提供している。マーシュ教はかの有名な特別教育課程の創始者であり、貧しい人々に教育を受ける機会を与えている。マーシュ教はロンドンのメインズバリーロード3番地に屋敷を構えている。Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. うん。なるほど。Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? Only our lives are in danger. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? 娘いるんだ。Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You Oh, owe her the yeah. truth. She is old enough now. I would lose ホー her. ムズじゃないんだ。 Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. よし。Come in, please. どうぞお入りくださいって急に来たのに。普通に、運転迎えもせず入れてくれる。
Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. ルーベン・フィッシャーは25歳の若い青年だが、自信に満ちた内科医である。礼儀正しく高学歴、また狩猟会のメンバーでもある彼の服装から、経済的に裕福であることがわかる。ルーベン・フィッシャーは内科医というだけでなく、マーシュ教の個人秘書でもある。マーシュ教は裕福な男で社会的地位も高い。彼が着ている高級な服と高価な金の指輪がそれを示している。貧困層救済のために人生を捧げている。彼は病気だ。家の中は暖かいにもかかわらず、毛布をかぶっている。I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. 見覚えがあります。 Curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. この人、ひげつけて、あそこにいた人かな。ひげつけてたってことかな。でも違うような気がするけど。You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. 教えてくれなかった。Lord Marsh even helps hospitals. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Last year, 3 orphans were put through medical college.
Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many ああ、そういう people こ have と a か。 second chance in life. 貧困の人たちを、なんていうの、教育して、いろんなところ Lord に Marsh hunting with his 行かせ friend. るというか。Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. まあ、宗教式の通り、10月の特別教育課程に選ばれた参加者名簿をお送りします。素晴らしいイベントになりそうですよ。とても楽しみにしています。I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before. Eh? It was on a missing persons poster. ああ、I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Ha, yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. なんだこれ、数字空間を増やす。仕事。繋がらないってことか。話すの特殊な仕事。見つけ出した手がかりの中に様々な解釈を必要とする。ああ。これ押しちゃうと、あれかな。もう変えられないのかな。あ、変えれるんだ。まだわかんないね。全部やったか。
なるほど、なかなか本格的というか。Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. This oil can also be used on weapons. 油は武器に使える。Wolfjack. Looks like a military badge. 軍隊。A ramrod to clean a rifle. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. 閉まってたとことかなかったような気がするけど。あ。なんかシミがついてる。This scrap of cloth was used to oil a firearm. でも銃に油をさす。 Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. とりあえず。どう違う。あ、ウルフジャックあった。早すぎて見えなかった。ウルフジャックとは半分狼、半分のウサギのこと。ロバット偵察隊が彼らの自身の愛称として使っていた。ロバット偵察隊はエーリック軍で初めての公式射撃団公式射撃団になった。Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Search, Toby. Search. あ、犬になるんだ。これ、じゃあ最初から。地下室。いや、地下室じゃないか。Brave Toby, the best nose in the British Empire. さっきの鍵。Pile of rubbish. ゴミの山。People use this cellar for storage. Tom's photograph. 友の Let's 写 try to 真。 get inside.
開いた。よくわからない。よくわかんないけど開いた。A map of Epping Forest.ジョージ、これもよくわかるよ。なんとも悲しいことだ。俺も君と同じし、子供と強すら見つからない前にした。子供たちはずっと何も食べられないでいる。食を探そうとしてもみんな決まって言うんだ。飢餓のある奴には働いてほしくないとさ。俺らの兵役なんて何の意味もない。国は俺たちを戦争で使った。だが、今じゃ俺らは見捨てられたも同然だ。誰も俺らのことなんて気にしていないさ。ジャックより。感謝状。私、フレドリック・ラセンバーンザム、エーリック軍将校は、グレートブリテン及び北アイルランド連合国のビクトリア女王陛下の名のもとに、グレートブリテン及び北アイルランド連合国の勇敢な兵役を務めたとして、ジョージ・ハーストを名誉ある軍にたたえ、ここに感謝を意を表する。宇宙の過去。This case must have been full of cartridges. There was something on the stand. うん、銃がかけてあった。大切な友へ、もしお前がこの手紙を読んでいるなら、父さんは死んだということだ。こんなことになってすまない。これ以外に方法がなかったかとどうか分かってくれ。お前はとても賢い子だ。父さんはお前のことをとても誇りに思っている。いつかこのことを理解し、父さんを許してくれる日が来ることを願いたい。息子を心から愛している。大人になるのはあっという間だ。だから望みを失わず幸せになってくれ。お前は一人じゃない。父さんも母さんも天国からお前を見守っている。お前を心から愛している父親より。Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. 行方不明になっている。Let's compare them with people from Hearst documents. こいつない。ジョン・ストロー。あった。All the people in Marsh's document 日付と印付きに載っている。うん。S 班。S 班。S 班。うん。もう、全部、
印がついてた人全員 S 班だな。日にちがずれてる。3日31日、10日24日17。ずれてるってことは、一緒に死んだわけじゃない。死んだとか、わかんないけど。News clippings on lords in the education program. Why are they here? 満州教は友人のハリドン教、コリンズ教と共同で行っている特別教育課程の創始者。貧しい者がよりいい生活と豊かな未来を築くための援助をしている。この3人の紳士と尽力により悲惨な生活水準が向上していることは疑いようのない真実だ。多分なんかやってるんだろうな、きっと。この3人で悪いこと。全部見たか。そりゃそうだよね。ここに銃があったと思うしか。George Hurst took it with him. もうないのか、他には。めっちゃ伸びた。別れの手紙。関係ないね、これは。なんから準備してた。拒否。ロバット偵察隊。ウォーターメンクラブ。行方不明。水。帰らない覚悟。ジョージ・ハンスとは特殊な仕事から帰ることはないと考え、トムに別れの手紙を書いていた。ジョージ・ハンスとは別れの手紙を書いたが、トムは渡していない。まだ生きてる可能性がある。生きてる可能性あるね。でも生きてる可能性って変な方向行っちゃう。でも帰らない覚悟も確かに有利。準備。暴力。ジョージ・ハンスの特殊な仕事はライフ銃を持ち出し頃から見ても暴力的な関わりがあることに違いない。ロバット偵察隊。ジョージ・ハーストは以前ロバット偵察隊の射撃台に属していた。そうなると、あれだな。教育課程と関係ないかもしれない。なんかいろいろ分かってきたな。行方不明。特別教育課程の S 班。参加者全員が行方不明になっている可能性がある。これ特別教育課程の S 班なんだ。
興味。ジョージ・ハウスとはただ特別教育課程に興味があっただけで、それ以外の理由は特にない。情報。ジョージ・ハウスとは特別教育課程に関係する貧民貴族に関する情報を集めていた。はい。確かにね、つながりがないってなると、関係なくなっちゃう。あ、なんか出た。ハウスとは知っている。ジョージ・ハウスとは特別教育課程をきっかけに行方不明になった人々の存在を知っていた。ああ。そうだね、知ってるんでね、きっと。調べてたんだから。そういうことか。なんか大きいのに、ちっちゃいのをつなげていくと大きいのにつながっていくみたいな感じか。まだ生きてる可能性あんのかな。出た。マーシュの家に沈み込む。マーシュ教の家に沈み込み、特別教育課程に関するさらなる情報を明らかにする。なんか行動が1個増えたのか。何もない。早期提供っていうのはないような気はするんですけど。Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. 前の部屋。あとは指紋までわかるな。Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best.金庫つけっぱなしっていうか、隠したのかな、ちゃんと。隠してない。マーシュについての正解の手紙。
今日に至るまで教育と特別教育課程は200人以上もの人々を卑しい身分から救い出してきた。で繁栄する帝国の重要な基礎を築き上げる働きに貢献できるまでに至っている。これは一人に革新的な資料深い政治家であるマーシュ教の知恵と統率力のおかげである。傲慢で排他的な同僚たちによるいかなる妨害や批判をものともせず、この分野で偉大な活動を成し遂げているのだ。あ、押しちゃった。なんだこれ。あ、置いてこれを取るのか。コリンズ教。この帝国を運営していくために必要な多くのことを、普段我々に足毛にされている者たちから学ぶことができるのは明らかだ。我々の町、国、そして外国の陰で貧しく腹を空かせている生きる人々を彼らから学ぶべきなのだよ。マーシュ教特別教育課程のおかげで私の人生はすっかり変わりました。どう感謝したらいいのかわからず、この花をあなたに選びました。Lord Marsh is a keen hunter. 狩りの虜。マーシュ教と彼の友人は熟練したハンターだ。うん。ロバット偵察隊とハンター。結構この辺が、なんだろうな。何にも繋がらなさそうな感じもするけど。変えたらどうなるんだろう。あ。あ、別のが出た。あ、そっか。このパターンだとこういうことがあるよっていう、あれか。関係ない。関係なくて、ジョージ・ハンスとは、ただ興味があっただけ。だとすると、ジョージ・ハンスとは特別教育課程に興味があっただけだ。彼の失踪はマーシュ教の教育課程とは関わりがない。っていうことも考えられるっていう。お、開いた。人民たちには実に感謝している。彼らはまるで吹き抜ける爽やかな風のようだ。彼らと触れ合う人は実に楽しい。何より我々と違い、非常に頭がいいからね。もしかすると、本当は彼らが清くたる者たちで、国民は我々の方なのかもしれない。アリントン吉祥。November 7th.
This means that the meeting is 今日早い。 planned for today. 11月7日会合はグランストンウォークで始めましょう。迷わないよう手紙と一緒に地図も同封いたしました。完了。I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? お、気がついてる。 Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. 1個しかない。あ、つながった。あ、もうなんか、いけちゃうんだ。ハンスとは特殊な仕事にしないことを確保していた。その仕事はマーシュ教の特別教育課程とは全く関係を持たない。父親であるジョージ・ハンストに対する希望と夢を打ち砕くことで、トムは父親と精神的に決別することができ、新しい人生を送るための一歩を踏み出すことができるだろう。トムが真実を受け入れることは難しい。父親への愛情と期待を壊さない方が賢明だろう。おう。そういうことか。そのパターンもあるけど、これ絶対違う気がするからな。Holmes, come here. This is serious. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. ハンカチなくなったこと気づいてないのかな。なんかある。Bacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why?
Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. This is so romantic. ロマンチックだったっけ？あ、あった。まさかのこんなところにあった。クラストウォークはエッピングフォレストに入る奇妙な不思議な木です。この名前の由来は確かではありませんが、多くの伝説や神話に残っています。言い伝えでは、その木の近くでは、魔女たちが何世紀にもわたり儀式を行っていると言われ、この幹に触った者は一生呪われると言います。Here it is. Cranston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. ああ、エッピングフォレスト。だから調べたんだ。これ完全にこれ関係あるね。これじゃないか。関係がある。考えた方が自然だ。全然違った。Let's try to find the place from the hand-drawn map. 右下のなんか丸いやつが量的ない。Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the あっ forest. た。Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. え、 Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. 正解は何だったんだ。さっきの答え。会合。ジハンスとマーシュ教頭同僚がエッピングフォレストで教育を行うとしていた。つながった。マーシュ教と友人の会合のため、
ジョージハウスとの地図にあった森林に入っていった。答えだ。あれだな。答えた。誰か倒れてる。He was poor. This man was killed recently. The body is still warm. Find him, boys! Find him!いい。He was killed by a shot to the forehead. My God, it's Lord Harrington's body. ハリントン卿の死体。My health is deteriorating. I need to dress my wound. I can hide here. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. もう、ウォーターメンクラブ。This will help to dress my wound. Someone's coming. I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. ジョージハウス。 An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Prepare to meet your maker.衝突。復讐か。あ、じゃあ、みんなしたい。特別教育課程に関係している貧民と貴族を飼っている人物がいる。飼っているのか。ジョージハウスは森で貧民と貴族を飼っている。主教と友人は森で貧民たちを飼っている。こっちの方がなんかありえそうだ。
矛盾が出た。あ、これそうか。もう。ちょっと待ってよ。生きているのは確認したから、もうこれはありえない。こっちのような気がするな。ジョージ・ハウスは自分の境遇を呪い、桜見からナース教を殺すつもりでいる。ジョージ・ハウスとは法に代わってナース教を裁くつもりでいる。どっちかっていうとこっちかな。マーシュは人割りをする。マーシュ教とその仲間たちは特別教育課程の人々を飼っている。ジョージ・ハウスとは犠牲者の不評の税だけである。マーシュ教を有罪とする。マーシュ教はなんとか家と見せ分けて米国の殺撃で人割りをしていた。マーシュ教を有罪にして刑務所に入れる風に結核に蝕まれ死を迎えるだろう。マーシュ教の病を治る見込みがない。自宅で死を待ちながら自身が犯した病向き合うの望ましい。ハウスは精神病を患っている。ジョージ・ハウスとは精神病を患っており、特別教育課程に関わる貴族と貧民を追い詰めて狩りをしている。彼は精神障害を患った危険な犯罪者である。息子のトムを見捨てて、特別教育課程の主催者と参加者を追い詰めている。ジョージ・ハウスと精神病院に送り、生涯回復する必要があるだろう。ジョージ・ハウスと無罪とする。ジョージ・ハウスに適切な治療をさせるため、精神病院に送る。精神的に不安定なため、犯した罪の責任には問われない。息子のトムには父親が必要だ。病が治る可能性にかけたい。よし、こっちのマーシュ教を有罪とする。何か道徳的な選択って選びました。Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than your eye could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad. You're both mad. Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly.
Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue. 遺跡は語る。満宗教は貧しい人々の命を虫けらのように扱う冷酷な殺人鬼だ。権力にうぬぼれ人々の運命を操作し、人の生き方を決める力があると信じていた。彼を待ち受けていた運命は自己で得である。満宗教を有罪とする。見つけた手がかり18。同じ道徳的選択をした人が 76%。後から選び直せるんだ。でも受け入れるでしょう。これより事件が最終的に完了します。この事件の全てのセーブデータが失われます。別の道徳的選択を選びたい場合はいいえを選択し、自分が下した結論を信じ次の章に進む場合ははいを選択してください。なんか怖い選択肢だな。てかセーブデータ消えるんだ。